Yeah, good morning, girls. In the last class, what is the type studies Para. completed? Para. Okay, what is the class? Chlorophyceae. Chlorophyceae. Okay, in the chlorophyceae, how many type study have completed, ma? 3. What are they? Volvox, Edogonium, Cara. Kara. These three is completed. Yes, girls. Yes, In ma'am. the chlorophyceae, here you can study the Fritsch classification. In this Fritsch classification, the total to Fritsch classified the algae 11 classes. But in your degree syllabus, only 4 classes you can study. No, here the first class is completed. Chlorophyceae is completed. What is the thallus? What type of pigments are there? What type of thallus structure? Cell wall made up of? What type of these are food materials are there? The and reproduction also life cycle. These are the completed in the chlorophyceae members. But you can observe the chlorophyceae member, girls. Here what happened, the thallus is too different from compared to the volvox to Cara. Yes or no, girls? If you take the volvox thallus, that one is the cenobium, multicellular, but cenobium or colonies are present. And the second member, the Edogonium, that thallus is a different, that is a filamentous body is there, unbranched, multicellular. Okay, the and last type study is the Cara. In that one too, if you observe the Volvox to Cara, the thallus is the what happened. The ear also just tree-like structure, but not tree. But here rhizoids are present, branches are there's branching are present. In this one, rhizoids is just root-like structures are there, multicellular rhizoid. The plant body can observe the 15 to 30 centimeter height. This is the Cara thallus. But here, if you take the each and every type study, the reproductive organs names also different. Yes, girls? Yes, these are points you have to study, no, in the last classes. Yes, ma'am. Yeah. If any doubt in the chlorophyceae members, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏం లేదు కదా, క్లియర్ కదా అన్ని? Yeah, Yes, ma'am. it's clear, no? Yeah. See here, girls. What, ma? Tell me. Hello. If any doubt, ma, in the total chlorophyceae members, I want to test one day. If you write down the exam, if you read out the three type studies, Volvox, Edogonium, Cara. Huh? Okay. I can give the one assignment. Okay. In that time, if you write down the test. See here, girls, the chlorophyceae member is completed. The next class is the Pheophyceae. Pheophyceae meaning, what is the Pheophyceae? Tell me, girls. What is the meaning of Pheophyceae? What color are present? What type of pigments are present? Color brown. Yes. Brown color algae, very important. Good girl. This is there are commonly called brown algae, Pheophyceae leda. In case ma in your examination time, do ask the question brown algae. Write down the brown algae economic important, or brown algae sexual reproduction, brown algae thallus. But here only one type study you have studied. No, that's where the thallus is. I can write down the Ectocarpus thallus. That's where you have the keep in your mind the Pheophyceae member is called the brown algae. Another name is called brown algae. Here the scientists 265 genera are identified. Major of the species, marine species, very important. If you take the chlorophyceae members, girls, if you see, observe the chlorophyceae members, in that chlorophyceae all are fresh water, 99% fresh water, but only 1% epiphytic and saline water to found in the chlorophyceae member. But if you take the Pheophyceae member, 99.9% marine water. అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి మీకు? సముద్రాలలోనే కనిపిస్తాయి. ఓషియన్ లో you can observe the except few genera which are fresh water. Just 1% genera you can observe the fresh water. But in the fresh water, many examples are there. But here herbidium,
Bandinella. These are the lithoderma. These are the just few freshwater Pheophyceae. But 99% Pheophyceae member marine algae. And this one is the only here. Few species. Ectocarpus is the you have studied in this degree first year same. But all Ectocarpus also found in marine water. But some species, only few species of Ectocarpus are freshwater inhabitants also present. Okay, these are the characteristic features, ma, Pheophyceae. Next to another very important point, ma, these Pheophyceae members, the another name is called seaweed also. What is the another name? Seaweed. ఇందాక సర్చ్ చెప్పారు కదా, కల్ప్స్ అని కూడా అంటారని. సీవీడ్, దీనిని ఫస్ట్ ఏంటంటే సీవీడ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ సి అండ్ ద బీటా కెరోటిన్స్ ఆర్ present. But here very important, ma, fucoxanthins are present. That's why the color is called the brownish color. Why brown color is very dominant in this Pheophyceae? The chlorophyll AC is common, beta carotene also common, but in this one fucoxanthins are more dominant. That's why the color is called the brown color. Next one here, the reserve food material, mannitol, alcohol, laminaria, starch. I'll explain the when the classification of Pheophyceae also. What type of food material? Mannitol is the alcohol and laminaria, starch. Both are present the reserve food material. And here another very important point, girls, cellulose, the cell wall made up of the cellulose, but it is a common. If you take any algae, here cellulose plus fucinic acid. What is that one? Fucinic acid and alginic acid. Both are the very economically important cell wall. Here the cell wall, cellulose is common, but cellulose plus funic acid and alginic acid both are to present in the cell, to made up of cell wall. Here flagella, two different types of flagella is present. That's why this is the heteroconte flagella is present. Next one, ma, this all genera multicellular, microscopic algae to macroscopic. What is the micro to macroscopic algae is present. Most of the species is the macroscopic species or leafy thalli is present. See here, observe them in the way the PPT is there, the diagram is there. All are leaf-like structures are there. Yes or no, girls? These are the leafy-like structures. Multicellular thallus, micro to macroscopic. Most macroscopic species are what is the thallus, girls? Here leafy thalli of greater what happened length, measuring many meters of length also present. Leafy thallus is present. The height compared to other algae, the many meters of height also present in this one. Next one, ma, here vesicles also present, chromatophores also present. Life cycle is called dimorphic or isomorphic alternation. I'll explain what is that one. What type of life cycle? Dimorphic and isomorphic alternation of generation is there in this one. Here another important point, ma, these are the characteristic features of the Pheophyceae class. But here what is the habit of in this Pheophyceae? I told no, all are marine water, almost marine water, Arctic and Antarctic regions also found, mainly littoral and sublittoral regions of the oceans. You can observe these are species, North Atlantica, North Pacific Ocean. These are regions you can observe. On the beneath region of ocean, the laminaria species, you can see the thick forest flora is present. Laminaria, see here, this one is a laminaria. And the sargassum, this one is a sargassum, laminaria, sargassum. These two are very temperature, they found in high temperature range of oceans. And largest species in this one, ma, in this species, this is the largest species is a macroscopic. That one is a very largest species. Macrocystis and neurocystis, both are the very largest species in Pheophyceae member. You can observe with Pacific Ocean. And the years North America, these are
the 30 to 60 meters in length. Which one? Macrocystis and Neurocystis are found in the Pacific Ocean. Where the North America is there, no, these are 30 to 60 meters in length. These two plants, two algae members, and such species which more length are commonly called as కల్ప్. వాటిని ఏమంటారు అంటే లెంత్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన వాటిని ఏమని చెప్పాను, కెల్ప్స్ అని అంటారు. సార్ ఇందాక చెప్పారు కదా మీకు కెల్ప్స్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే వాటి హై లెంత్ అనేది మీకు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని కెల్ప్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ మా ఇక్కడ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి సర్గాసం. నియర్లీ 150 స్పీసీస్ ఆఫ్ సర్గాసం ఆర్ spread all over the world in different seas. The extensive spread of sargassum in Atlantic Ocean, West Africa is widely known. Hence it is called Sargasso-Sea. మీరు నెట్ లో కూడా సెర్చ్ చేయండి తెలుస్తుంది. వాడిని నెట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే వెస్ట్ ఆఫ్రికా సీ అంతా కూడా మనకి సర్గాసంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. దట్స్ వే ద సీ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ Sargasso-Sea. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? సర్గాసో సి అని అంటారు. ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే మీకు లామినేరియా ఫియోఫైసీ క్లాస్ లో కనిపించేటటువంటి దీస్ ఆర్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్. అంటే హౌ టు ఐడెంటిఫై what type of species are there, what type of talus is there, height, what type of height, these are you can observe the in Pheophyceae member. Okay girls, did you understand the general characters? Yes? Yes, ma'am. Next write down ma. Ectocarpus. What is the species today I can study? The name is called Ectocarpus. See here, these are plants observed to the Pheophyceae, Desmericita, Laminaria, Sphagnum. Next one, Dictyota, Sargassum. These are the Pheophyceae. All are brown color algae. See here girls, Ectocarpus is this one is the Ectocarpus thallus. These two diagram, thallus. Before thallus, first write down girls classification. What is the classification? Tell me. Pheophyceae. Pheophyceae. What is the division? Pheophyceae. Order Pheophyceae. Order. Don't write class. Class is the which class? Generated. Order here Ectocarpales order. Ectocarpaceae. The genus name is called Ectocarpus. This is a classification. You can by head it girls. Okay. Next one. Now first, what is the first character? If you read out, no, habit and habitat. Yes or no girls? Yes. See here, Ectocarpus is a marine algae. It is worldwide in distribution, but it is primarily an algae of colder countries also. What is the Ectocarpus? It is a marine algae. Can observe the only oceans. That's why this is called the marine algae. It is worldwide distribution, but it is primarily an algae of colder countries also. They found attached on the rock. You can ఇవన్నీ ఏంటున్నాయి మీకు అంటే ఎక్టోకార్పస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందింది. అయితే ఈ ప్రజాతిలో మనకి చాలా జాతులు చలి దేశాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అని చెప్పాను ఇందాక. అయితే ఇవి సముద్రపు అడుగు భాగంలో ఉండేటటువంటి రాళ్లను పెరుగుతాయి. అయితే కొన్ని జాతులు వృక్షోపజీవులుగా, ఎక్కడ వృక్షోపజీవులుగా ఉంటాయంటే ఫ్యూకస్ ఉంది కదమ్మా, ఫ్యూకస్ వృక్షాల మీద ఎక్టోకార్పస్ అనేది పెరుగుతుంది. లామినేరియా వృక్షాల మీద ఎక్టోకార్పస్ డిఫార్మెన్సెస్ అనేటువంటి పైన పెరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఎక్టోకార్పస్ ఫ్యాసిక్యులేటా, ఇది చేపల రెక్కల పైన పెరుగుతుంది. అంటే వృక్షోపజీవులుగా కూడా ఉంటుంది. దీస్ అండ్
some grows attached and the members of fucales. That is the Ectocarpus temtosus. Ectocarpus tementosus. See here, you can write here the where the fucus is there. In that fucus, which one to attached on the toes. This one is a fucales. You can observe this one. Next one, laminarals. Laminarals, which one to attach this member? Ectocarpus deformus. DEFORARMAUS. This is the deformus. You can observe the where laminaris. Next one, Ectocarpus fasciculatus grows on fish. ఎక్కడైతే ఫిష్ ఉంటుందో ఆ ఫిష్ వింగ్స్ పైన పెరిగేది ఏంటి అంటే Ectocarpus fasciculatus. FASICULATUS. Ectocarpus fasciculatus. ఇది ఫిష్ పైన పెరిగేటటువంటి థాలస్. నెక్స్ట్ only one member is a parasitic ఉంది. That one is Ectocarpus parasiticus. రాస్తున్నారా? PARI girls SITICUS. Did you write the examples, girls, in your notes? Yes, ma'am. These are the Ectocarpus species. Where did you identify? And I will give the only some members. Some grows on attached on members of fucales. Which one? Ectocarpus tementosus and laminaris Ectocarpus deformus. Ectocarpus fasciculata grows on the fish of the fins of fish. And the last one is the Ectocarpus parasiticus is a parasitic ectoplant. That one. These are the examples. You can observe the Ectocarpus. Where did you see? These are the things of the habit and habitat. Did you understand? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Next one, write down thallus. What is the thallus? See here, girls. 1 minute, ma. See, this is the thallus, girls. This one is the enlarged thallus, but you can observe the thallus like that only. This is the thallus. Here, thallus is filamentous. What is the thallus? See here, filament body is there, no? Filamentous, which are spirally or profusely branched. This one, which are the spirally or profusely branched. It is differentiated into prostrate and erect system. Tell me, what is the prostrate? What is the erect system, girls? మిమ్మల్ని అడిగేది చెప్పండి. What is the prostrate? I'll explain no where the thallus time heterothalism. Tell me, girls. Horizontal. Which one is horizontal? Which one is the erect? Horizontal. Okay, erect vertical. Erect vertical. Okay. See here, prostrate is the creeping system. Erect is the projecting system. Yes or no, girls? I'll explain no in the last class also. Here, the thallus filamentous body is there. Branched all. Filamentous, multicellular, branched. These are characteristic features of the thallus, which are sparsely or profusely branched. What is the name? Sparsely or profusely branched. It is differentiated in two parts. One is a prostrate system. This is the creeping. See here, girls. This is called the prostrate system or creeping system.
The second one, this position is called erect system or projecting system. The best example, Ectocarpus cylindricus. I'll write here, Ectocarpus. Girls to by heart, minimum 3 or 4 examples each and every type study. Okay, cylindricus, CINDRICUS, Ectocarpus cylindricus. And second one, Ectocarpus subcrymbosus. Subcrymbosus, SUB crymbosus, CORYMBOSUS. These are two species, Ectocarpus cylindricus and Ectocarpus subcrymbosus. The postrate part is well developed. These two species, which part is well developed, girls? Postrate part is well developed. In the species Ectocarpus tomentosus, indaka cheppanu kada meeku, Ectocarpus tomentosus, through few filaments arise from the postrate portion. Ectocarpus tomentosus thallus, through the few filaments arise from the postrate portion. They are profusely branched. Profusely branched in Ectocarpus reptanus, REPTANUS. Many filamentous arise from the postrate portion. Out of them, few have branched. Okay, here the branches of erect system. See here, this one. The branches of erect system made up of single row cells. See here, how many cells, row cells are there? Single cell row cells, end to end, each cell to end to end. But Ectocarpus granulosus, GRAMULOSUS, granulosus. The older portion of the axis of the thallus may be surrounded by descending rhizoid-like branches or present. Branches that arise from the lower cells of lower branches. In some species, the lateral branches, see which one, these are the lateral branches. In some species, the lateral branches bends backward. This is the bends backwards like hooks. Backwards like hooks. That is called the Ectocarpus brevirticus. Brevirticus. These are the how to thallus to form. ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను చూడండి అమ్మా, థాలస్ అంటే ఏంటి అనేది. పరిణితి చెందినటువంటి సరళమైనటువంటి ప్రజాతి. దీని లోపల థాలస్ వచ్చేసి మీకు విషమ తంతుక రూపంలో ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? మనకి విషమ తంతుక రూపంలో ఉంటుంది. అయితే ఎక్టోకార్పస్, చాలా దాంట్లో ఎక్టోకార్పస్ సిలిండ్రికస్, ఎక్టోకార్పస్ సబ్ కొరంబిస్, దీని లోపల సాగిలబడిన వ్యవస్థ, ప్రోస్టేట్ సిస్టమ్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరికొన్ని ఏంటి? ఎక్టోకార్పస్ టెమెంటోజం, ఇక్కడ సాగిలబడిన వ్యవస్థ నుంచి కొన్ని తంతువులు మాత్రమే రూపొందుతాయి. అవి మళ్ళీ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే బహుశాఖాయుతంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎక్టోకార్పస్ రెప్టాన్స్ అని చెప్పాను కదా, సాగిలబడిన వ్యవస్థ నుంచి అనేక తంతువులు, వీటి నుంచి కొన్ని శాఖలు అనేవి ఏర్పడతాయి. అయితే ఇక్కడ నిలువు వ్యవస్థలో ప్రథమ తంతువుకి పార్శ్వతంతువులకు మధ్య మనకి ఇక్కడ వ్యత్యాసం అనేది కనిపిస్తుంది. అయితే ప్రథమాక్షము కింద భాగం నుంచి కణాలు ఏర్పడి మూల తంతువులని ఆధారాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఏదైనా వృక్షానికి లేదా స్థిరత్వాన్ని కలుగజేస్తాయి. వీటి వలన మనకి ఏమవుతుంది అంటే ప్రథమాక్షం పీఠ భాగంలో వల్కలం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, కానీ వల్కలం ఉండదు, కానీ వల్కలం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకి ఎక్టోకార్పస్ గ్రాన్యులోజస్. నెక్స్ట్ కొన్ని జాతులలో పార్శ్వ శాఖలు వెనకకు వంగి ఉంటాయి. అవి ఏం చెప్పాను? ఎక్టోకార్పస్ బ్రివి ఆర్టికులేటస్. ఇదంతా కూడా థాలస్. అర్థమైందా? థాలస్ పోస్ట్రేట్ అండ్ ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్, అంటే స్పీసీస్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటదని చెప్పాను ఇందాక, అంతే. ఓకే, చెప్పండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ వన్? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
నెక్స్ట్ చూడండి మా గ్రోత్ అని పెట్టుకోండి. ఇక్కడ 1 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి గ్రోత్ లో. వాట్ ఈస్ ద గ్రోత్ లేదా పెరుగుదల? సి ఇయర్ ఇన్ పోస్ట్రేట్ సిస్టమ్, మీకు పోస్ట్రేట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా. సి పోస్ట్రేట్ 1 మినిట్ మా. Here postrate system meaning this one is a postrate system. Yes girls, this is the ectocarpus system, sorry, erect system. Erect system is the, what is the erect? Projecting system. Another name is the projecting. Don't confuse erect anna projecting anna same. Creeping anna prostrate system anna same. చూడండి మీకు గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. In growth, in prostrate system, growth is apical. ikkada prostrate system lo growth is apical, but the projecting system, which one? This is erect is the projecting, but the projecting system shows a very great diversity is present. Why? See here, apical growth. Apical, where is you can observe posterior system, apical growth is present. Apical growth in the upright branches is considered exponential. This is considered as exponential. You can write down the example luphigus. In most of species, the growth is the intercalary and diffusion. The growth is the intercalary growth and diffusion is there. Here what happened? The meristematic cells cut off new cells above and below. What? Where above and here, and below is the downside. The meristematic cells cut off new cells above and below, and this method of adding new cells is described as trichothalic. Very very important girls. This one is a trichothalic is there, not there. What is that one ma? That name is called trichothalic. See here, the name is called, very important ma. What is the trichothalic? TRICHOTH thalic, LLIC, trichothalic. This is okay. What happened? Trichothalic, the merist ante postrate and system lo the meristematic cells cut off new cells above and below, and this method of adding new cell is described as the ట్రైకోథాలిక్ అంటారు. అంటే సాగిలినబడిన వ్యవస్థ శిఖరాభివృద్ధిగా ఉంటుంది. ఏది? ప్రోస్టేట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? మీకు శిఖరాభివృద్ధిగా ఉండి, కానీ నిలువు వ్యవస్థలో శిఖరాభివృద్ధి అనేది మీకు కనిపించదు. ఓన్లీ సాగిలబడిన వ్యవస్థలోనే శిఖరాభివృద్ధి అనేది కనిపిస్తుంది. అయితే నిలువు వ్యవస్థలో ఈ శిఖరాభివృద్ధి కనిపించదు. ఎగ్జాంపుల్ వృద్ధి అనేది కనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి విసరిత వృద్ధి, తర్వాత మధ్యస్థ వృద్ధి గాని ఇలా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి విభజనలు అనేవి కనిపిస్తుంది. ఈ కణాల విభజన ద్వారా జరిగే థాలస్ అంటే ఇక్కడ కణాలలో మెరిస్టమాటిక్ విభాజ్య కణాల యొక్క వైపుకు కింది వైపుకు విభజన జరిగి కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి థాలస్ వృద్ధిని ఏమంటారు చెప్పమ్మా? What is the name? Trichothalic. Trichothalic. Very important ma. This name is most important. Trichothalic thallus, you can see the where and in ectocarpus. Why? The meristematic cells cut off new cells above and below the thallus. This method of adding new cells is described as called the trichothalic growth. Okay, did you understand what is the trichothalic? Yes girls, tell me ma. Yeah, next one ma, cell structure. See here, cell is there no? See here girls, I'll explain trichol now. These 1 minute ma. See here, these are the prostrate system. This is the erect system. Ante creeping system, projecting system. ఇక్కడ ఏంటి? క్రీపింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రొజెక్టింగ్ టిష్యూలో మనకి ఏంటి? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది కదా, విభాజ్య కణజాలం ఉండడం వలన కొత్త కణాలు ఏర్పడతాయి.
ఏర్పడుతుంది ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ లో ప్రొజెక్టింగ్ సిస్టమ్ లో రెండు వైపు మీకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి విభజనలు అంటే న్యూ సెల్స్ టు యాడ్ ద మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ కట్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్ అబోవ్ అండ్ బిలో, అండ్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ న్యూ సెల్స్ డిస్క్రైబ్ is called trichothalic. This method is the trichothalic. See here, these are the projecting system or prostratic system. This is the erect system, or what is another name? Erect system. What is another name? Projecting system or erecting system. This see here, this is if you draw the diagram like that only. This is the ectocarpus thallus. See here, cell structure ma, each and every cell rectangular uninucleate made up of thick cell wall. There are one or more chromatophores which are variable in form, but few example I'll give: Ectocarpus silicose and Ectocarpus confivoid. Chromatophores are band shaped chromato. If you read out only one example, Ectocarpus silicosus, in that one the chromatophores is the band shaped chromatophores are there. In some species chromatophores contain projecting pyrenids also. Projecting pyrenids, this one is a what happen cell structure. Okay, the next one life cycle. Here why madam to direct to take the life cycle, but here different reproductive systems are there. That's why before reproduction system, in this one what type of life cycle is there, I'll explain, and today I'll close it this much only. Okay, see here life cycle. Some species of Ectocarpus are sporophytes. అంటే ఏంటి sporophytes అంటే సిద్ధ బీజాలు అంతేనా. నెక్స్ట్ వన్ మరికొన్ని ఏమో గ్యామిటోఫైట్స్, దాని సంయోగ బీజాలు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ద్వయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి సిద్ధ బీజాలు, మరికొన్ని ఏకస్థితిలో ఉన్నటువంటి గమన సంయోగ బీజాలు ఉంటాయి. సిద్ధ బీజాలు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా సంయోగ బీజాలని ఏర్పరుస్తాయి. ఇవి తిరిగి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా సిద్ధ బీజాలని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అంటే some species of Ectocarpus are sporophyte and some species are gametophytic species. Sporophyte through asexual reproduction to form gametes, gametophytes. In turn, these gametophyte through sexual reproduction produced sporophyte 2x. Reproduction in Ectocarpus takes place only takes place by two method, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Did you understand life cycle, girls? Yes. Yes, ma'am. Tell me what type of life cycle is there? Isomorphic. Isomorphic? No ma, here what happens, some ఇక్కడ ఏంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, స్పోరోఫైట్ గ్యామిటోఫైట్ రెండు ఉంటాయి. స్పోరోఫైట్ ఆల్వేస్ 2x ద్వయస్థితిలో ఉన్న సిద్ధ బీజాలని స్పోరోఫైట్ అంటాం. రెండోది ఏకస్థితిలో ఉన్న సంయోగ బీజాలు ఉంటాయి. అయితే సిద్ధ బీజం ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పోరోఫైట్ ఏమో ఆల్వేస్ టు రిప్రొడ్యూస్ ద అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సిద్ధ బీజాలు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా మనకి ఏం ఏర్పడతాయి, సంయోగ బీజాలను ఏర్పరుస్తాయి. మళ్ళీ సంయోగ బీజాలు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి సిద్ధ బీజాలని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది బేస్ చేసుకొని రిప్రొడక్షన్ 2 types అని చెప్తున్నా. One is the asexual, the second one is called the sexual reproduction. Tomorrow I'll explain the what is the sexual reproduction, what is the asexual reproduction. Okay, girls? Okay. Okay. Did you understand today class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. Stop my sharing. Yeah. Tell me, girls, if any doubt, the Ectocarpus trichothalism is most important. What is the main important? The first one is a postrate and creeping system.
Next one is the erect and projecting system. These two are most important. Trichothalic is most important, and the cell structure, rectangular, uninucleate. I'll explain now. Cellulose and a few alginic acid, fumonic acids are to form the cell wall. These are important character for the ectocarpus. Okay, girls, see you tomorrow. Okay, I'll leave the class. Okay.